Ya to e fatalofa ma fafelo ya to Samoa. Yo po ia mo sa fata to oto soifua manuia langi mama fa mo maulu pela o ina masina ilo to soifua la le to fatalofa fa felo ya to mai nei foi vaenga po fa poponga tato po kalama po fasalonga nei Samoa Matters. Welcome once again to another video for this Samoa Matters podcast. Remember, if Samoa matters to you, then Samoa Matters is for you. And thank you for sharing, thank you for commenting, and thank you for liking the videos so far. Let me go back to base, so to speak, maybe for the next one or two videos, and then I'll come back to the Samoa politics subtext as I have been addressing as of late. E watula o whawhetai te le lava ia te utouolo o tūne mai utou whinangalo. Lango utou whinangalo mātanga o fie e tusa manisa mta upu sa tūne atu. A meisa lava i mta upu tau le tātou whainga malo. Whawhetai tele a tau comments. Very helpful and very supportive. Except for one or two individuals that pi o masani ala o ile o ilungo ole nefo I ala ata ia mafai inisio wa ile ngata ia te au ila o fasalong ia foi inisio fasalong o te vai foi la foi ini la tu komeni le mafofau ia sa o le upo le stoina se get a life ia wa o le vaenga le tolua e tasi ape tolua ia o tasi sia tu ia la channels ia ele mani me o ia wa po tasi pe lua tolu te sanga talu ona matala la ata ye lungole o le YouTube and e whano no lava le nganga o te alo ia tele ma o fia ini mi whina ngalo fo e tuina mai te mai inisio ma ta upe pe tuina atu o te fia tala noa ma sala upule ma whaalia I manatu ma whaasoa ia nisio manatu fo I winga I mata upe pe tuina atu o te fia tele tala noa pena ai a sau foi lele lafo mai se upu le mavafau tasiale leina ia ma mei masola pe ta ole ufu le fa pe tani ambush pe fa po ia ai siau fotuanga ia te uluana se fai se me ta ule ai ulua ia mai se foi na YouTube ainga e mamatua foi tātou Samoa, e tātou te ola I wholava o lava le neme o le whaaloalo, le whiawhatai, le wā te puia, le awa whatawhata, e tautala I upu whaaloalo, e ole so na lafo ia upu whaale manuia ma upu laulau vale, te ufu foi. Ile vaengala ne o tātou pokalama, o lea utala no I nisi o mata upu taulinga ngana, pia ona sasa wai la matanga o nei fo I whasalonga. O lea tātou utala no ina le upu nei o le tōwha, o se upu tā tele, o se upu tā ua tele fo. E pia whaafolinga mai o se upu e wailo umai tangata ia le winga, le tōwha, ia mani o na winga. Ai au pe ona tuina tia mo I latou fo I le o sile fia le lei ia pe fa le o lava latou malama le ngana o le upula ne o le tofa ia le ngole I fa mamafa awa e fo la le pe fa nga ina le upu e le tausonga le tofa ele fa nga ini fa mamafa ia ona mo le upule le tofa ile tea style ia po le kofa ile K-style. Ia tofa, kofa. Ai o upu nai lua. O le upu le tofa tau le isi, tau le ini o na winga, tele. Na paua ia le teimi whaonga le tofa ia po ni ingoa po suafa o se tangata, ia po se ingoa matai, se suafa matai. Ia ona verol na
masuafa se ainga, like the Tofa family. Ole upula ole kofa, with a K style, the colloquial version. Whana vala ua se tangata foi le pea whai e swafa e atofa, kofa. Ai le kofa no. It's a loan word from the English language, especially from the Bible. Ole kofa. Nei te ufesili atu se whai whau e atoe. O le ale la au na e sakayo. O suka molo. Te ufesili atu lo o le ale le ngole la au na whaua e noa le waa. O le kofa. In a no maina le upule o le gopher, Gopher. O le ngola na o le la au na whaua le waa o noa. It was the tree from which the ark was built by Noah. And so, but tofa, e whaila si tele o winga le upule a tofa, le la o te whai ilo ma tuinatu te tasi. O le upula nei tofa, e pe whape lima nio na winga patino lava. Ese ai iei le winga tasi e pe e so o tanga uma i eisi winga ia. Ole e aula no utuina mo muatu le winga le na pe se winga autu. Pe se winga whai maa o isi winga uma ia e whape lima le ala ta station o whamatale natu. O le winga la lea, le winga mo mua la atu natu, o le upulea moe, po le sleep, o le upu whaaloalo o le moe, o le tofa. Whai o le whaiseu tu o lalwhanga ia tu ane whaise tasi o tino matua, se tangata matua whailea, whaia le ko lalwhanga, ia whapeatu o le alu i te tofa, o le alu te moe. So, tofa, first of all, is the polite word for the word moe, or sleep. So, o le winga mo mua lavala na o le upu nei tofa. O le lona lua o winga o le upu nei tofa. O le upu fa Samoa lea for goodbye. Pea wai fa tofa i seisi, goodbye. Tofa. And it's time to follow. Fa. Now the fa, just the last syllable. O tu sa lawa e pe ona tuna tu se tato video o uma. Le process le o le elision. O I lied for ila I le to. Na le. Fa. Ai foi le time te fa longo ai I le fa punga le po le upu le to fa soifua. O le soifua. O le upu le soifua o le ufa lo ave le ola o life. Po le olanga. Famila says it to fasoifua. Basically what he's saying is goodbye, take care. That's basically what it means to fasoifua. Maybe is in extension it'll say goodbye, take care of yourself. O le wingalana le upulea to fasoifua. So, hello is talofa, goodbye, tofa. O le ala so tanga le tofa lea I le moe wa le tofa lea, e pe ona tui nato le ufa aloalo, it's a polite word for sleep, ufa aloalo le moe, tofa. Alu foi la le tanga te moe, te fa tofa foi, ola alu te tofa, tofa. So there's that link there between those two connotations. O lisi winga le upu tofa. O se upu lea e te whaalangi ai se tu la fale, the talking chief. It's a word that you use to address an orator or a talking chief.
there are two main chiefs in the Samoan culture. There's the ali'i, and then there's Tulafale, the chief, and then the orator, the talking chief. And so a whaila o leua, if a Tulafale comes to your house, on e whapea lea, and then he would say this, maliu mai lau tō wha. And if it's a li'i, or the chief, high chief, and then you will use the word awhionga. Awhio mai lau awhionga. But again, tō wha is awhionga. You can use it in other to address other people of status. But tō wha is exclusively used to address a talking chief. Him or her, as long as he or she has a Tulafale title or an orator's title, then you would address that person using tō wha. If he's walking or she's walking by, and you would say, o whea la maliu I lau tō wha. Where are you going? You're tō wha. So tō wha is a word that you use to address a talking chief. Now, I've mentioned the two types of chiefs, the Tulafale, or the whailaunga, the orator, or the talking chief, and then we have the ali'i, or the high chief. But also in Samoa, there are certain individuals, not many, but there are those chiefs that are called Tulafale ali'i, which means that they, and usually the paramount chiefs of certain districts, that means those chiefs have both the honors and prestige and status of a Tulafale and ali'i, hence Tulafale ali'i. And again, most of those are found in districts as their paramount chiefs. In the case of my district of Alipata, again, we have Tafua and Fuatanga. They're paramount chiefs, and they're addressed as Tulafale ali'i, having both the honors and prestige and status of a Tulafale and ali'i. Au whanga solo ono o whaamatala matuina atu ia winga ese le upu nei tō wha. O te manao ina i manino le sootanga a winga umanei ile e peona tuina atu mua ile tūlanga nei po le whainga nei o le moe, or sleep. So as I try to explain the different connotations of tō wha, I want to make sure that I'm clear on presenting the connection between all these different connotations. Ona o lea la o mai ile isi winga lea o le upu tō wha. It refers to wisdom and knowledge. Lea ta mai, le poto, le tō mai, le anga wā. Ai mai se lava le tō mai po le ta mai o se matai, o se whailaunga. Especially the wisdom of the chiefs, and especially the talking chief. I say, ane fo o le Tulafale, o ia le te whaia upu. He speaks on behalf of the family, the village, the district, and even the whole country. So it's a tau ona matua iai lea ta mai ma le poto, le tō wha, lea i se matai lea se Tulafale. The more wisdom an orator has, the better he is in his role as a spokesperson, as a whailaunga. He has this deep knowledge, or tō wha. He is loaded, so to speak. And I'm using that word loaded on purpose, because loaded in Samoan is uta. O le uta le whaasamo le load e Samoa. Le uta foi e winga whaatasi ma le tō wha. Le masani o na iwha ponga pēr. Ia le tō wha manino ma le utanga lo loto. So uta, or utanga, some of these other cognates,
pe upune o le uta, whaauta, utanga, whautanga, whautautanga, whautauta. E a fua uma mai ele, ele a le po le root word le uta. So, e loaded la le matai lea, ile ata mai le poto, le anga waa, malona I loa, I so se mea tau Samoa. And he has to be proficient and well versed in the culture, oratory, genealogy, history, and so on and so forth. So, ole tō whāla lea, it's wisdom of, especially of the chiefs, but especially of the tula whale. Le foi tātou te whaalangi ole tō wha. Ia, on whesili lo lea, o whea sa waile tō wha lea. Where does he get this wisdom, this chief, this orator? Well, first, Momua, he gets it from just observation, like any other apprentice. He goes with other chiefs and he learns from them. It's kind of a hand-down knowledge, same method in learning from others. So through observation, through attending these different cultural occasions, I me whai na te awa o mai I isi fo I matai. Ia matau mo whai ia awa o mai. Ia e vai te milane, ia wa tele fo ina o mai wa tele in the moa tusi. There's a lot of self-help books, books out there. O mai ia whaingo launga, ia ma langa upu me whapena. So he learns from those sources, from watching others, observing others, and now through books. Ai lesi puna vai po lesi source e learn mai ele le foi le tula fale ne ina ia veo se tangata ta mai e lava le tofa. E sau mai e maua mai le moe. Yes, believe it or not, it's a universal concept. Ia le moe e a vea o se whainga e whaafouina ai a renewal process of e toi whaafou ai I le tino le mawhau. Even your mental faculties are renewed during sleep. And that's a universal truism. So, e whapena foi la I Samoa, e maua le poto ma le tamai, le wisdom lea, mai le moe. And you ask how? E tali tonu ia Samoa, o le moe a le tangata, po le maisirawa le matai, Samoa, o le taimi lea o lo o wheso o tai ai. He or she, as a chief, communicates with his or her ancestors, those who have gone before, who are continually in communication, whether it's through dreams, voice, vision, whatnot. But that's another main source of this tofa, this uta, this knowledge, this wisdom, is through sleep. So now we're connecting right back to sleep, to the moe, the process of sleeping. Au ina lai maua fo le tofa lea, ele ngata la ina maua mai le na wao isi tūlanga po le awai atu I me whai e o mai ai ia ai o fo I le e masani e le moe lea e masani o tātou whaalongo le tō wha liu which literally means while you're sleeping you toss and turn so that you can become comfortable. Tō wha liu you can become comfortable in order to receive
the inspiration or the voice or the communication from your ancestors, the spirits of the ancestors, of your ancestors that are communicating constantly with you and providing you this knowledge and guidance. So see how they always associate this tofa with the moe. E iai le tala wha Samoa i le tangata ne o wātau sili. O tangata o se toa, the warrior. A le tangata e le leiso na tino, e tino vale. Ia a o le mela na whaila oto te pele tala lea e tele fo easy versions o le tala nei, but that's the main plot. Ia e tino vale to le tino le toa ne o wātau sili. Ia o le mela na whai wātau sili walu moe le ana I po e tolu so tolu po e tolu 3 nights wātau sili went and slept in a cave. Vato Sili was not a buff guy. He's very skinny. And so by sleeping, after he slept in the cave for 3 nights, he came out and he's got this big, muscular, warrior type of body. O le tala na se tala tufa solo Samoa. Ia o inala le sa wela nga upu foi le a fa la o tau pule fa se tau pule nga po se talnoanga se ainga po se matai po la se tau pule talnoina ele mo se unga ia le fesile tu le wa o mo ko kala mai ia ala o fa moe le toa o le ale winga ia e so taila I le moe va tau sili o le toa le va tau sili o lona winga lae moe le toa se ia ulia tae ao ia po se isi fo iaso po a ua moa ni langona fou ni manatu fou ia ona toe wha awaule o le talanoanga lea so whaalongo la I le whaupunga na ia o la vu wha mori koa ia pe talanoa wha pēr ia se tasi o tangata lainga ia se wha moa ia koa. That means we're not able to reach a decision at this point. Let's just call it a night and come back tomorrow or the next day, and maybe we'll have new thoughts and new knowledge of the subject. And then we'll continue our discussion. So again, going back to this concept of sleep. Go to sleep. Maybe you'll wake up tomorrow and your mind is refreshed and repaired and renewed, and then we'll continue the discussion. So in other words, Toa means go sleep on it. Hopefully by tomorrow or the next day you come back with new ideas, new perspectives, new knowledge regarding the discussion and the decision that we are trying to reach. Ia fa Samoa foi la ia fa pela o la ile tu la fale le tono talnoanga le mfana fa pa ia lo tofa aluie ina tofa ina ia moa so tofa see all the relationship between these meanings, these different connotations. Go sleep your tofa so that you can get a better tofa or better knowledge and wisdom. Ia tatu wo mai loa I le winga fai asi lo loto fai fo isi lave titi o le winga muli nei o le upule tofa la fa vave tupea le winga o le upule o le tofa le masani tatu on tatu falongo o fai launga au tu la fale va pe ia le tofa le nei o lo to ainga le tofa le o lo to ainga
o lo to fale nei o le fasino i tonga taua le tonga pito tele pito manaya, the finest of the fine mats, the biggest, and olea teatu. So it refers to the best mat, the main mat in any cultural exchange. Pe a faini whalavelave, me fa pena e au fia ai ia le taino ni tonga. So tofa is a fine mat, the main mat in any cultural exchange. Le tofa le lo toainga. O le tonga, o se i tonga whapitoa. Ai o whea lai a fua mai le upu lea le tofa le ave i le tonga lea. Na o sue ma utala noa i tangata e whaale o manino lei i tele nisi fo i utala noa tui i le mafuanga po whea mafua mai le upu lea le tofa ave i tonga lea. A o le tele lava tangata wha mai e ala ona whainga o le tofa a leanga o le pese i e fo i le wha mawai e ni tu se lua a pe a si mai se ainga ia o le tofa le lo to ainga se upula o se ia la le e wha mawai malisi fo i tu wha tofa ai which kinda it makes sense ia e pe ana o tuina tu pe inisio vitio o tuanai e tala lasi Samoa ia ala tu pe sa ulava i la ulava suenga i le ngata i langa nuu ai maisele ngana tu manga i whanua maisele ngana ai i la ulava la whaamaninonga ma la whaawinganga le la atu ina atu ona o te tau mo whaila vai te tai i le moe lea i le sleep ia o le neila la atu ina atu ia pe te ia pe te aufo i lo i show vai vainga ma la utua la long yeah ole that's your choice but I'm trying to make sure that I present this in a very intelligible way se winga manino ma se winga talafanga i tonu ia male mai sala le to fane ina ia autasi umalava ma so tanga i le pongai le moe po le tofa ia ole winga lane nei so winga o te tau mawhai ve o se winga e malama ngo fie e ui lava ina whaisina lave ia o te tau mawhai e tuna tu i se awala foi le whaingo fie ona malama ia pe mai o io foi le so tanga lea o le tofa lea i le sleep i le moe tofa ia so ia i Samoa ai le i o atu ni ia ni la e fo i poni e pe ona i nei the modern fabrics and textiles ai sa la e Samoa ai mai se la ia tuua o no sao ainga mani matai sili i mene i tonga sa la e ia matai ia e pe fo la oso nei ia le ofulotu le ofu sole vai aso le ofu fainga luenga le ofu siva ia foi le ofu ta ele sa taufa pena foi la ia aso ia o tona i matai nei ia li sili nei o la tu is for different occasions and different functions sa ta o ia mo ia pa faile e mo le matai le i se taua fianga po se fa mana tungo o se aso fa pitoa special occasion ai mo ele mata ia fulo na special fa pitoa mo e foi lalo na pena o le upule pena o le fa lo o le ta ele
ave ia li silia e pe o le au o le whaamalu ia o le pena e vela lona ia pena. In other words, e longa swimming trunks mea tō mai fo i le concept o aso nei ia e iai fo i la malona ia moe lona pajamas, so to speak, e fo lona ia tō wha lona ia tō wha e lua lani a wala e la e pe e fai e le matai lea ina ia a vea le ia tō wha lea ia tala whea ngai malana tū maleanga lea lana tō wha lana moe ale sulu ele matai le ia lea le tō wha lea e moe ai ia e tu i longa na moenga ia tātou se atula i le moenga o le li sili le po le matai tā ua lea sa o wola i foi tono mātou ainga sa o vai lo great grandfather o ilo na moenga lea o le moenga la lea e fai i fala e fatu lunga fala fala foi lani fala ese usually this is the order o le whinga o le moenga lea yeah. Sometimes they would have foi le se lau papa pito i lalo foi se me malo ia ona matalole i papa these are the course mats e le langa mai lo pono e malo foi la ia ona pitolo i lalo papa so i foi le papa e tau papa lau fala ia ona so i foi le ma usually a fini tapito o tapito tele i lopo o to e ta tele ne aso samo o tapito o fala ia la langa i me o lopono foi o vali ese ia o tinga fala na masano o foi tonga o tele lato fala fa pe tato samo o le tapito e la langa i la fala e lanu ese mu sama lan moana all the different colors this is the colored mats the tapito. Yeah, and we follow le lunga tapito. Yeah, usually around that level, you would have the ietonga, the lafo. O lafo ia le e lafo ia matai wa tau fole tō wha o le lafo po se mea lofa. It's a gift. Also nei lau fai lafo i mo me o tupe. Ai o lafo i wha o ngā ietonga fai lafo matai. Ia nsau lole i lunga i o malole tapito le ia ona fofola lole o wha mafofola le i tonga nei ia lafo nei ai pito i lunga i fala moe ia fala o le tō whanga le o le matai ia o fala li i lai e pito i lunga fala moe ia o fala li i le e bora i mo meo o vulu the yarn e wha vulu fo i lele ia borders o fala moe la na pito i lunga ai o lafo la e pito i tonga o i foi la sa wele upule le moenga lafo le moenga e fai i lafo moenga e fa putu i lafo po i tonga i lafo i le mataile mai me alu i ia tatu fa longa fa punga le a se matai se tula fale o ia moenga lafo ia na tau lole po fele le origin o le e tonga le e tau tala atu le mataile to la fale le a faila fa te inga o matou o li sili o fuatanga ia o ia moenga lafo ia pole ia sa moe o ia sa moe i matautu na ai mamalaifono malaifono mamatautu na ai o that's for Tanga's residence o na ia le tulanga maota o Fuatanga matautu na ai malaifono so a faila fa langi le lipe pe ele tula fale lea ia le tonga lea ia fa pena o le ia sa moe ona le mai i le moenga lea le moenga tō wha le tō whanga o le matai ia o inana le sau le upule o le tō wha leanga o le ia le tō wha le o tō ainga o le ia e patino i le matai e avatu e sulu ai e tō wha ai
ia pe tu fo i lona moenga lea le moenga lafo lea ia to fa i lunga ia there's a broader symbolism there e tatu te ola pe se ia tua i whainga tuai pe a whātustu sa nisi fo i anga nuu iaso ia i mo o staulanga ma whaitaulanga the priests e ieo la tu ofu whapitoa they have special vestments e wear ia qualify e receive the divine guidance and revelation or inspiration ia o le symbolism fo lana e mai ile ia le ia tofa lea le taule le ia tonga lea tofa le matai lea he's qualifying himself to communicate ma spirits on ancestors on a toa o mavai le lava pe on tuinatu le communicate mai lava and so the ole iela lea e le ngata ina la ele te me mo pe moe ilunga pe to fa ilunga le matai lea o ina lai gives them the right to receive inspiration, revelation and whatnot mo le te inga le a inga o le wisdom la le to fa lea it come through this means when he's sleeping on the tofa le tofa le lo to ainga le tonga le ya ona o ia la le italia ia inspiration ni mai i toa e lona ainga po le nu pe fa ia se li sili po se tua ya o le winga la na o ina la le sa wele winga le upule le tofa le fa inga le tonga le leanga wai o le moenga le e tu wai ia pe sulu wai foi ia pe afu wai foi a la lava in his possession during the time that he's sleeping that's when he qualifies himself and gives them the right to receive the inspiration from the spirits of his ancestors le tofa lea ya male iele e nga vai e worthy ai e talia ia musumusunga ia ma tainga ia ata tu te ma failo e so fatasi uma ia winga uma nei o le tofa ina ia so tanga ile moe sleep i se fatulanganga ma se so tanga faingo fie ia ona fa pe wa le upule ia le tofa le lo to ainga in the English grammar context elliptical lona winga ele uma ai ni se o fa upunga e ona fa uma ile se fa upunga ni ungalu ole fa upunga le so to speak ia afa pero la le ufa mai ia ole to fa le lo to ainga le tonga le e to fa ai ilunga lana to fa le matai ina ia sanga maua pea lana to fa le wisdom ma le knowledge ile taimi a o lo tofa a o lo moe o ia ia o te fa moe o malama ia tuna at fo yo o le fa popula ina o le vainga o mane winga o la ula fa winga na o le mafu o le upo le ie le ta o le tofa le tonga le ia ai to ki mai lau TV ma lau telefoni sa so fo yo iluma tatu fe lo ia pea
ia mo teimi nei ia mai ia lo tumua LV le talu ma le Samoa Matters ia faa tofa ia tofa soifua tatu tu e whelai foi